You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see. Shine a light, shine a light, shine a light. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ya do tu fo nyame ase ene anwumrei so obi kwan amaye na ya ba ne nanse na ya ba be sorry no sa osomi efri Ashama Area Studio. This ministration is coming to you from the studio of the Church of Pentecost Ashama Area. And so wherever you are watching us live on all our social media handles, we want you to join us as we worship the Lord together. Baby, I will be okay, you know. Yes, sir. When you never have been cross, now you're sorry, you're too full, Yankupon, or home, and Nukrim. Sa Osumi, you know, Yatuni Ding, a Brian, area head. Prophet David Kankam Bedito. It's your time with our area head, Prophet David Kankam Bedito. Join us as we worship together, trusting that you and I, our lives will never be the same. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Yani yebusia, yani yema, yani yankunum, yani yenwenum, nyame ashayan so ama enyumrei yada so tiasia na esese yada na se be wanu na da na se be wanu na se be wanu na da na se be wanu na da wasi yada wasi ndi mafuni abanka se yada wasi nyankopon yada wasi abandide wa washayan so wa ya mobile wa mama yesa so ebadi ya se bi ya fatebi e kan nyina ne se badi na se ka woni no nobody yet was sick. Our one was so everybody was sorry, any of my Ghana. Everybody is here that was sick. Everybody went now, we want to actually. The mom, I think I've been down, Kaya from the home. About some family to say already, and then you made that was sick, and then you made that was sick, and then you made that was sick, and then you made that was sick. Oh, my pain that was sick. I'm sorry that was sick. Everybody that was sick. Everybody that was sick. Everybody that was sick. Everybody that was yo. That was that was sick. Now so back on your that was sick. I am in your that was sick. You're taking up for your that was sick. Your band that was sick. Everybody that was what? That was sick.
And you may so or drive about what you are doing. Yet I was see our young pound, yet I was so sorry, yet I was we was your home, yet I was see Emma about the of my Ghana. I won't just so part about what the Ashayan so about the answer was so whatever we be. What can I from who be my body? Because yet I was see. And then you may say, yes, now we can see. Concord was a Favadia. I want to as soon as I see on Naso Tiaso. And you may so dear Hinny, young for I any confident total from all. Yes, Shroud, our Jesus Christ with him. Amen. Amen. Sons of God, victory Through the blood of Jesus. If you don't go to heaven, Don't take Jesus. hallelujah. Amen. Some people say, "Bet you my hallelujah." Amen. Yeah, that was sin.
Awurade ase. Ɛna no jofɛn sɛ wo hwɛ wɔ Facebook or Twitter or baby a wo hwɛ bia no ɛyɛ Shaman area Church of Pentecost. I share wɔ Shaman studio ha. Ye come for Awurade man so yin di na ye. Baby ye dui ye betie Onyankopɔn asɛm. Na ne ɛyɛ nigi pa sɛ ye nankasa ye area head Prophet David Kankam Bedito a ɔsan executive council member ɔno ne yɛn kasa ɛnomre yi ebi yɛdui file Bible na file notebook ana recorder ne wo pen na bi wa kuma mu bra yɛgya kasa mu ama yɛn papa Prophet David Kankam Bedito yi bɔmɔ ɛfa nsɛmbɔ hyia no paa Emre Naswo Emre Naswo Obiara Ohemwa Ometie Nyame Nase Yɛde onyam ene nidi ene enkamfo ma otwedi amponyankopɔn. Bebia wo bia wote ene ene anwumre no yɛka sɛ nyame onhyiraw. Amen. Yɛde nkyia soronko so ema Ashaman area. Asofo na wɔyerenom ene presiding elders ni deacons ni deaconesses ene asɔre manyina yehu mani mu akyɛ na monso muhu yenya che na nyame ya adom se ene wo social media ne abefo kwan yi so no mo a nyame adom mu benya kwan na mako Facebook ene asore no social media mo no mo bete ye ne na mahu ye na yenso yate mo nka ti ba bia wo bia no nyame onhyira wo papa anumre no me pesa wo fa Bible na ye hwe Efesofo ngoma no eti enum Ephesians chapter 5 verse 15 to 17 Efesofo ngoma no eti num chichemudu num ekosi edu enson ose enti monhwe mo nantie yie enye se won a woni munyansa le mbom se enyansafo monhwe mo adagye eyie efrise enei eye enabone yenti munye nipa oni adwen le mbom munye nipa ohunade a onyankopon epe eyie me kan wo brofo mu wo English Standard Version no also look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. Make the best use of the time because the days are evil. Therefore do not be foolish but understand what the Lord will. Understand what the Lord will of the Lord is. Amen. Amen. And no make asafa making the best use of the time. Make asafa brehu. And no antina menso mato brehu nyom. Na yambotaye wasa inshemuimu and say time with the area head. Ebre eyadea ehuhia. So we can Ecclesiastes chapter 3 verse 1 no or say ade bia wa ne bre onyankopon bo wiase no wo de bre ene ye adwuma ede di kan e wo ne oboye ede etoso mienu e wo ne oyeye ede etoso miensa saa kosi nsia ene obo nipa enti nyankopon emfa bre eni agro na ebre nti ene oye awia
anase bosome ene awia ti Nyankopon e de bere ene ye adwuma na ohwe ye ne a yete ase nso se ye nso so ye de bere ebe ye adwuma nti osomafo Paul woni Efesofo e kasa no osi enti monhwe monantie yie enye se won a woni munyansa enti no wo twini pa adwen agina so se obia wonfa bere enya adwuma no na aka ne bere kakra aka ne kakra na mom se enyansafo enti enyansafo de bere ye adwuma monhwe mo adagye yie ha ebere no na wo ka se eya adagye eye mre monhwe mo adagye yie efri se enei eye dabone evil time emre no obrofo kasem no obi mo ka no opportunity ade bia wanya ho akwanja se sa akwanja ne bo na wanya no obre se wonsa ka ansa na wonsa beka no na wa bre enti bre be mu ne we what time are we in ye wo COVID-19 bre mu na wan hwe yi a sa bre no wo de be ye ne ma ehon mfata ehon hia enti wo se monhwe mo nantie yie efri se enei eye nabone na monhwe mo adagye yie ebra ye wo mu yi se wan hwe ne yie na sa bre twa wo ho a wo benya ne bio no na wa bre enabi ba emu be ye den kura chen sa bre ya ye we na wan hwe ya you waste time ade Yesu won pe ba ko ni waste ade a ebese kwa ebra ebese kwa se wo se bra na wa sei ade kese pa wo Nyankopon anim efri se emre eya ade a eya chede time is the greatest and most significant gift on earth emre eya ade a eya sononku bi a Onyankopon de ama yen ye ya chede ha wote ase na wo won kwa wo wo mre na sa bre Nyame de ama yen no eya ade esombo kese pa nti se wanhwe ni yie na sa bre twa wo ho a wo be bre papa ansa na wo nsa aka enti bra ye ka asempa ya kire wi enne ye nkwaje da enne ye asempa da enne ye decision making enne ye adwen sakra da se wan sakra wadwen na wutu woda wo de be sakra wadwen ne hyeda ebia na sa ada no wansan ye nya ne biemu enti enna ne ne time is the currency on earth ebre yesika o ebre eyesika embre eye cash enti se obi ka kire wo se hia me wo airport na me de wo ko ba bi ni yakoyi sika ana me de wo ko abrochire na se wo obi a wani abre a wo pa ade no se ne waka no a me jiri so ka kire wo se brabe hia no 7 a wo beduru ho be yese 5:30 or 6 if we say se wa nduru ho sa abre no na plane na wode wo ko no enya tu ko pa ba bi aye ko no wontumi nsan ko hobiem enti ebre eyesika Bible say kai wo bofo wo mranti brem ansa na dabone na ba ebra wo ya brante ebra wo ya baba we sa bre na sese wusua ade sa bre na sese wo wusua adwuma sa bre na sese wo yire wo ho ya adwuma na mre bi beba sa bre ni twa wo ho a wo bebre papa ansa na wanya me kai say 2018 nim ye ko school kakra na won wa ye no mo ko hia ye ni nyina eye mbrante enkoa yenya ye di bro 50 years no asem ni bi wo ho na mo kire yenya na ya dwen defie ye dwen ye yire ho ye dwen ye mma ho ebra na nka sese ye di sua ade no ya mfa nsua mabre no atwamu enti ye bre enti ne ya COVID-19 aba na nipa nyina students mu wo fie ema ne mere mambrante ne mofra obi atefie wanhwe ya you waste this time obese no kwa obi betumi akotena WhatsApp ho saa from morning to evening wani beba ho so na wo kon eye wo ya obi betumi atena TV ho saa free anopa akosi anwumre no change channels you are wasting your time ebre ya ye wo mu mense no efri se ebre yi eye embre bone
sika ewo ebrem enti se wanfa bere anya adwuma wo sika sese wonya no wonya elder bi ewo kasoa e frɛ no Elder Paul Mante oye adwuma wo Ecobank na ono na o kyerɛkyerɛ na o se wonya bɛyɛ 25 years now we start to say we year savings now to me save 100 Ghana a month bosumi bia no to me save 100 Ghana cedis a ubenya 25 years no ubedi 25 years no na wo bɛyɛ sɛ 2.5 million Ghana cedis so to me save 100 Ghana cedis for 25 years ebedu 25 now wo 2.5 million Ghana cedis na so to me save be say 200 there na just say wo be say 5 million Ghana cedis enti se wo sha ase de bere ye adwuma ntamo a eboa wo ma osika nso koso na mom se wan fa bere anya adwuma na so oh sometimes obia susu se bere wo ho e bere ni ho ma nipa obia susu se o me wo bere sisi ade amenya nyini afi na ma sha adwuma ase enye bere na wo embre enye wo dia ebre wa shout ho amani pebia na ade wo bere mu so ne say time is the most precious gift God has given to us ebre ye achade bia esombo anyankopon de amaye na wansisi obia wa maye nyina ebre no pe 24 hours obi de ne die di agro obi de ne de sere obi de ne de ye adwuma obi nso e de ne de pesika obi de ne de som nyame na wo mmere no a wanya ne sabre no wo de ye den sa wo ye nhwehwemu a o se onipa bia 24 hours na wo de ama wo no wo de mu 8 hours da 8 hours wo de da enti na chese 1/3 eko enti onipa bia wo de 15 years emu 5 years wo de ada de oho ma no eye 10 years wo de 30 years wo de emu be yes 10 years ada enti 20 years na 20 years na aka ma no ebi na wo de kwa asore ebi e na wo de kwa ayie ebi e na wo de kwa tena TV ho ebi e na wo de kwa tena WhatsApp ho enti sa no so ye keka bo mu an ye tete free mu a wo be di 45 years no na che se wanya 15 years aye waste eno ye na san wa betete social gatherings a wen so call ye no eno so wo betete afiri mu enti wo be wie no na wo mfia nkasa kura ye de ma no na emu achemienu emra ye wo mu aye brebone enti value time ense wo bre memma bre empa wotiri so a wo bese no kwa onipa bia wonya sika no wo de bre ye adwuma ha ade eden soso ye ba ohiani ene sikani ntam eye bre ha time conscious is the greatest difference between the poor and the wealthy. Dia wonya sika no wode bre ye adwumanti opesika wone brem sika wo no se wunya na wanhwe so yie wone brem a efiri wonsa yesi sika wa ataban na bre nso edi se wode pesika no wanfa sa bre na pesika na sika no twa wo ho a o bre pa ansa na wonsa kan sa sika no enti wonyankopon wa kye yade na osomafo ne se monhwe mo adagye yie enti bra wanyen no hwe ne yie sa bre ya ye wo mu yi no ebi nsa amba bio ebeba na foforo na eba na foforo ebeba no ebia nka wo nhye dem ebe ma wa pia bonten wo be fie a enye yie because o se dabi ba de o wa fuom no mane nfa emba fie ena de o hye dem mu nso no mane nya na adwen so obepie na dabi beba nipa be pia bonten a wo be fie enye yie enti sa bre ya wanyen no mense no mento sa bre mu sa bre na di sa wo bompai sa bre na di sa wo sua nyame asem sa bre na se wo wa de sua bi a wo net so a wo betumi de asua sa bre na di sa wo hye wo hoden e wo nyame asem mu sa bre na di sa wo bo ho so na wo kyeche wo were sa wan hwe sa bre yie na etwa wo ho a wo bebre ansana won saka time wasted cannot be brought back
ɛbrɛ no sɛ etwa mu a wo san de aba ɛden ɛbrɛ twa mu a wo san de aba ɛden wontumi nsan fa ma ɛmrɛ te sɛ nsuo sɛ hwie gu fam na wo se wo san asesa wo betumi asesa dabi ɛbrɛ te sɛ kosua efiri wo nsa bɔ fam sɛ pam na wo san ya pa wo brɛ pa it takes divine intervention ɛde nyame mutumi ɛbɛm ansana wo mmerɛ no ɛtumi ayɛ adwuma enti ɛbrɛ ɛna ɔsomafoɔ ne ka ho asɛm akyerɛ yɛn sɛ yɛnhwɛ yɛada agye so yie ɛfiri sɛ brɛ yi ɛyɛ mmerɛ bɔne onipa biara no sɛ wonyɛ common person a na wo de brɛ yɛ adwuma uncommon persons use time cautiously obi a wodi mu no wode mmerɛ yɛ adwuma sometimes yɛn Africafoɔ ne Ghanafoɔ no yɛn tamfa brɛ nyɛ adwuma obi wɔ hɔ koraa na meeting asɔre adwuma ɔkɔ a ɔnhwɛ sɛ ɔbɛkɔ wɔ ne brem ɔbɛyɛ late ano na meka sɛ yɛn koraa yɛyɛ preachers yi no so preach ya na preach tintintin after 45 minutes no na nipa no a yɛtie wo no na yɛadwen afiri wasɛm a wo ka no so wo hyɛ ase 20 minutes ɛkɔ no a na obi adi wachi ɛtra 30 no na adwen ne nsan na chi nkakra te sɛ wamfa asɛm foforo bi ama mɛhyɛ wasɛm nim na antwe nipa na adwen ama ne wo ka no so a wobɛhu sɛ na yɛadwen ɛfiri wo so after 35 minutes no na nipa na ɛte hɔ ne nyinaa ɛbɔ mpaeɛ ne mpaeɛ a yɛbɔ ma ne sɛ awurade boa nipa yi awurade boa ɔsɔfo yi awurade boa ɔkasafo yi na n'asɛm no ɛkɔ n'anim kakra a ɔntwa so ma yɛ sɛ wonya tra 45 pɛ na afei mpaeɛ nipa no nyinaa bɔ ɛde ama ne sɛ awurade tutu n'asɛm no firi n'anum awurade ma asɛm yi ɛso ntwa enti na they will pray against you enti sɛ wo waste time a enipa ɛmpɛ sɛ wɔne wo ɛbɛbɔ mu anante enti brɛ ɛyɛ ade a ɛho ehia ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yɛn brɛ ɛso yie jɔsomafoɔ ne sɛ monhwɛ mo adagye ɛso yie ɛfiri sɛ ɛbrɛ a yɛwɔ mu yi ɛyɛ ɛbrɛ bɔne enti ɔse monyɛ mo ho sɛ sɛbe wɔn a wɔnim nyansa na monyɛ mo ho sɛ ɛnyansafoɔ na yɛn nti monyɛ nipa a ɔnni adwen na monyɛ nipa a ohunu ade a awurade pɛ ɛyie ade awurade pɛ paa wɔ yɛ ho ne sɛ ɛbrɛ a wɔde ama yɛ no yɛbɛwi so ne yie yɛde bɛsom no kae wɔbɔfo wɔ mmerante berem ɛbrɛ yi a yɛntumi nkɔ baabi yi no saa brɛ na di sɛ wowɔ mmerɛ a ɛte sɛ no don't waste it fa kyere kɔm fa bɔ mpaeɛ fa sua nyame asɛm fa ɛhwehwɛ nneɛma a ɛde adesua bɛpa ɛbɛbrɛ wo mu na ɛno bɛtumi aboa wo time is limited ɛbrɛ ɛyɛ tia ɛbrɛ nso yɛni nka so ɛmmerɛ yɛni nka so ɛmmerɛ a yɛni nka so ne sɛ ne yɛama wo gyina bea bi na woyɛ ho adwuma anaa wote akonnwa bi so sɛ pani a ɛnyɛ dan yara saa akonnwa no ubefiri so daakye mekae sɛ one American minister ɛna ɛmmerɛ na wɔyɛ minister no ɔse ɔkɔ airport a obi hyɛ daa ɛkɔgye ne passport ɛkɔyɛ ne biribiaa na obɛduru hɔ no na ne kaa si hɔ na yɛ escort no yɛde na akɔtena first class VVIP a ɛyɛ plane mu meeting na ɔbɛkɔ no oduru hɔ a na nkurɔfoɔ asosɔ ne bag mu ne yɛde kɔ obɛduru hɔ no na nkurɔfoɔ kuta tea na yɛde abrɛ no na wagye ano na after 4 or 5 years a wɔde free so sɛ ɔyɛ minister no afei da otu kwan no ɔno ane kɔ han ne taxi oduru airport ɔhwɛ kwan sɛ ebinom bɛba abɛgye ne bag obi amagye ɔhwɛ kwan sɛ obi ɛbɛba abɛhyia no na wɔde tea abɛhyia no obi sɛ ɛyɛ sɛ tea no na ɛwɔ no kɔ na kɔhyɛ wankasa kɔ no na ɛhɔ no wɔka sɛ cup yi a me no mu nsuo yi
enye me person na ye media na mo me position ena dia ama me enti ebre ya wanyen no eye bre kakra bi na ye dia ama enche ebe free wonsa na sa bre ni free wonsa ena obe hu se wa sai ne ma enumre yi ye pese ye ka kire wo se ebre a wo we no hwe so yie if you say emre eni hoda time does not wait for any man emre ntwen wo bi o enti wuntumi ntena wa enka se me de manya bre nti no me twen ya ma bre no aba beto me embre no 24 hours da bia eko ti eguso aye kase ya bre no eko enti se wanfa embre aye wo mu anya adwuma papa Jesus obeba na Yesu wo ba no wo de bre na eba na mra wo de beba no obi ani enti se wansiesie ho ansie e wo sa bre yi mu na se Jesus ba obeba beto wo se obi a wo nsiesie ho se obekwa akohia no kwan. Time is not like money that you can spend and save. Ebre enti enye se sika ubetumi edibia yusua na asemi de bi gu ho na me ho kire me amakwa akoyi aba ebre enye sika na ebre nso betumi ama usika enti se wanya bre bi ene ya mense no fire de papa na mre bi beba untumi enye ne awoye to odwontofo bi se momiensom nyame ye na mre ni ho momiensom nyame ye emre ni hoda momiensom nyame ye emre ni ho momiensom nyame ye emre ni hoda ade echi ade esen no na mre no a na eko Ghana ye lockdown be ye 2 weeks pe no na nipa ho yira no nipa ho hyehye no emre bi beba e bia na enye 2 weeks na akoya afe na wo betena asase so sei ye kan say ye nya social gathering so 2 months atwamo enche ne ye kodwun enti se bre bi wo wa wo de beye bribi e de amanyame wo de beye bribi e de ama wonua bi a sa bre ni don't waste for any time because time does not wait for any man. You cannot create your own time. One kasa wontumi mo woda umre se mia apart from 24 hours na nyame de ama ye no mia me create me de mia me bo me mre na me de ato ama me ho anka ye betumi de anka obi abebo eye kakra wo spend wo wie sa na obewu a na wo de bi aka ho nanso wontumi nya ne sa enu nti ade anyankopon de ama ye no eye bre to osmafo no ese enti monhwe monante yie ti se wo bre sa bre ya hwe se ne awusi nante ehefa na wo nante ko Bible say nhyira ne nipa on nante adebonyefo ekwan so enti bre awe no menkotfa wo mo fekuo bi menkotena ba bia ensese wo tena hwe wo nante yie other version say hwe wo kasa yie beware of how you talk hwe wo kasa yie if you say mra nyame dia ma no etesa asem se free wa no mu pue na tofomu a wo sesa enya yie biem afei enye se wo ho a wonim nyansa na emom se enyansafo mo nhwe mo adagye yie if you say nei eye nabone ebra ye wo mu ye dabone na nyankopon hwehwe yen se ebra te se mu no yen ye de be ya de papa na ede nhyira ede abreye ye wone ma miensa bi a me come asem wo bre wona me de masem ya ba wieye. We have 3 stages of time: the past, the present, and the future. Ya wo me nema me ensa nya me de ama ye mbra atwam ene daachi de atwam no de ye kai e ma ne boa ye nne ma ye de ya de papa na ene de ya ye wo no eno na eye ye de a daachi nso no obi anim daachi asem enti se wo bribi a wo be ya ye ne ha se wo bribi a wo be ya ene ye wo de a ti se nei atwam a wonsan nya ene da yi biem enti hwe wo breso yie. The future is unknown. We use the future for the past
to learn from the future. And this bribi wa ye besua yesua free de atwam na ye gina so e de atwen wo kina anase daache. You cannot turn the clock back. Won't to men sign fambre no and sign the chi. Into wo bra wanyani. E de na wo de wo mre eye. Enche na Yesu aba. Na Yesu so wo ba no wo ba wo bremu. Edena with the prayer juma a bit to me about the benefit of time. Near the can say it will help you to achieve what you want. So the prayer juma a bouma the ocean when saka near Tosumi say time helps you to get more done but less time. Say with the prayer juma Ebuama utumi ya niema bebre ewo briti awem. Afe time helps you not to waste too much time on other works. Ebre bua ma won se bre bebre ewo adwuma fofora o pese wo ye ho. Afe time helps you to clear your shadows. Ebre eboa ema won hihye ya waye no utumi di so pepe na winya bi nso as your leisure time to do other things. Afei ebre ade a wode ye adwuma eboa won say it helps you to fulfill more tasks in less time. Wode bre ye adwuma eboa wo ma utumi ye eniema no it helps you to fulfill more tasks. In less time, ewa britia wem. Now, so one fa brand juma. I feel be pre wusa nanso breno enso. Wonwa yakoye enso hwe no. Onhyase ente wotete ho sa ne obehu ane se breno. Ne ya woso don plan pens down. E breni twam a na twam. It also helps you to feel calm. Ebre no so de bre ya adwuma ma wo pressure bia en hye so se pre wo ho na ya de bia if you say ma wabo eto yam ma wo stress bia ma wo ho nkyere e wo kwan bia so. It helps you to make a change in your lifestyle for the better. Enti so de bre ya adwuma eboa wo so wo ya de na sa anya yi a Sanya ye ba ye ya production crew ni ye ya wase de edi kan ye no anko ye ye wo bere wo ye ni munti ye san so ye no foforo ba se yan hyase ntem na ade san ye ne ye pebre ne ya ma ye ntam se ye duru sabre ya ye njai na se ye ntumi anya afei ne wo be ya enye no untumi nsan nye ne bie firi se bere no atwam so wo de bere ye adwuma afei eboa time will help you to focus more. And then not that alone, it also helps you not to procrastinate. So the prayer juma eboa ma wo ye niema bebre na ma wo nye bia wo ye moto ho won kari wo niema enko okina ene anwumre yi asem a nyame de to yakoma so say ye ne wo nche ene say make good use of your time. Shawo breso yie ababawa, shawo breso yie abrante, shawo breso yie eja, shawo breso yie oyere, shawo breso yie obia wo adwuma bia ye de ahye wonsa no hwebre yie na de bre yie adwuma emre no ankasa ebe ma wosika emre no ankasa ebe boawo ama wasetena mu ayeyie enti bre ya ye ne wo kan nyame asem yi se wonya hunu Yesu a this is the opportunity time eye ebre papa nyankopon de ama wo se fa sakra wadwen wan sakra wadwen ne na se ebe edai twa wo ho a wanhwa na wonsa nka ne biem awurade nka ye ho na ommoa ye na omma ye nhwe bre so yie na ya setena mu aye nhira ne asomdwie ewo Yesu din ho amen amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Yeda yanyankopon asise onam ne na kwaso Prophet David can come bedito a shaman area
nia yedi ye no na ehia sanse obia wo 24 hours emra yedri ti ya ye wo studio ha no na yedi nyame asem a na me akọ aso maye no ye gina so abom pai ye pai bo edi kan se emra ti sem no eye abdomre mo bibia o tie ye bibia o hwe ye wo any of the social media handles no emra ele se wo fa wo ma Yesu Kristo na wo fa ne se we rad ne wo kraje kwa. It is time for you to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, because nobody knows what will happen even the next 1 hour, much more tomorrow. It is the time for you to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Se wa for Jesus Christ that danso a emre se o fancies who say ne ma eto so mienu no se opie na oyi ne wadi na odi awotefo nyina beko akohia Yesu nti e bompa o ne ma mienu ho wa onya fa Yesu no o bompa se Awurade Yesu me bi makoma mo se bra bedin wo me mu me fa o se me Awurade me kraje kwa. Lord Jesus, I accept you as my Lord and my personal Savior. Whoso wa fa Yesu da no o be bompa se nyame bua me na me fa madaji me tam o de ma me enye edwuma pa entrance wo nyansam nti ye bompa mo ma yembi na ye bompa Awurade ye da wase wo de wase ma bre awiabre wo na makọ aso akasa Awurade wa chire ye emre a odi amaye no e ya chede odi amane penyina wo yuase nyina ni bebia wo 24 hours Awurade odi amano na 24 hours yi Awurade ni ade be ye adwuma na ehia ti be mo ye bra na ehia nti wa chire se Awurade ye ya daji adwuma yi na mai nanti basa basa ye nani se wona wonyansa na ye wona munyansa ye bompa se emre ti se mo wasem abe Awurade be fa wasem teaching say you be giant one more doba Yesu Kristo afa ne say Awurade ye kraje kwa na fe yenso ya fa no ya bobra na nti say Kristofo e wo mre ti say mo Awurade ye bompa lebo sakare bayande ye bompa say Kristofo Awurade nyansa odi amaye no adaji bia ye wo mu no opportunity bia no ye mfa ye djuma ye mfa nantu ye mfa ntna wo ye kasemo wo ye djuma ye mo wo ya disiemo. Whatever we do, God help us, Lord, to make good use of our time, to redeem the time, to use the time you've given us in exchange of good things, to do better things, more than we have done before, even in the future which is ahead of us, even in our present time, and even the times ahead. Yeah, bompai, Bobi Olise. Nyame mbuaye na COVID-19 mre ati sai mu no mre boni ati sai mu no yetumi anya adaji anyame dia maye no time no ye dia yadwuma pa e wo nyame sompa mu yetumi atwene be Awurade ankro bra ye wo fie e wo mu sentumi hye wa so dem bebe ye wo bia no ye so no pa ye di nyanko be nyankita wo de wo mpa bo no sorry mu afa ye share weekends so a Pentecost Friday bia ne Sunday bia no ebusua bia nhia Jane na embagwa nwoma no na onfro yankofa bi owo baby sombra na yem kambom den so Awurade ye bonya me pa se emre ti sem no personally individual no ye betwina be Awurade ye hu Awurade ye yanka se ye wo dadi nti e betra se ne epe muma ye bom pa se Awurade mboaye na yentwen be no kalo saya na ye bom pa Awurade bio emre ti sem a ye wo dadi ye wo mre wo ye sami mboaye na ye mfa ntwen be o na ye mfa hwe wo chi kwan na ye mfa hu ye wo sorry mo Awurade wo pa bo mo wo brother di mo wo asem sie mo Awurade twi ye mre wo ye bom pa se ye na osa emma brenu twamunko say ye twen ama ye be abaso dem say ye be sorrow Awurade buaye emre ti say mo no ye fa ya daji ye fa ntona mopa ye fa ya dipa ye hwe ya daji ye
every say na ye na bone na erade ye tumi ahwe ye mre so ye ye nante ye enti ye nante ani adaje erade buaye ye bompai o so kaya bona ya debro taya debro bebe wo biano nya ye biano emre ti sem no ye wa buaye ba so kaya baluta ya lebre andelele masuka be ambolobo la broa katele bra siandolobo mayenele mashia deremo kasu karabaya ebadi buaye na yɛhwɛ nante yie na yɛhwɛ adade yie ɛwɔ Yesu Kristo demo ɛno anom yɛbɔ mpae bio nneɛma mmienu a Efesofo ma yɛdifo ma yɛkenkan nneɛma mmienu bi na ɛwɔ mu a yɛpɛ sɛ ngyina so bɔ mpae ɔse enti monhwɛ mo nante yie na afei monhwɛ mo adade yie enti nyame ama yɛ adagye the way we have to walk na afei our time and so yɛsɛ yɛmfa nyante nti yɛbɔ nyame mpae sɛ yɛabrabɔ yɛnante yɛsuban adwuma mu school asɔre afio awurade mboa yɛ sɛ yɛbɛhwɛ yɛnante yie we will walk as the Lord wants of us to walk and then we use our time very well yɛbɔ nyame mpae sɛ adema mmienu yi ɔma ntim wɔ yɛn mu asɛm a ɔde maa yɛn no moma yɛmbɔ ho mpae ɛwɔ Jesus Christ din mu yɛbɔ mpae sɛ yɛnante bɛsɔ w'ani yɛbɛnante sɛ kristofoɔ a awurade wagya wɔ asase so nkyene ɛne hann yɛbɛnante sɛ awurade wɔn a wɔne da hɔ ɛtwɛn wɔ ma ɛtɔ so mmienu yɛwerɛ mfiri sɛ awurade wɔbɛyɛ wo adi mmerɛ bia wopɛ biara anytime Lord you appear in your glory we want to pray that Lord will work it off our calling. Yes, what phrase say yɛbɛnante yɛbɛyɛ hann yɛbɛyɛ nkyene wɔ wiase awurade adwuma mu afio asɔre mu abɔntio baabi a yɛwɔ bia no awurade buaeɛ na yɛnante sɛnea wopɛ sɛ yɛnante sɛ kristofoɔ yɛnante sɛ hannfoɔ yɛnante sɛ wɔn a ɛkora nkyene yɛwiase nkyene yɛwiase hann na yɛabrabɔ asɔ w'anim yɛabrabɔ nso atwene pa bebree aba wo nkyɛn yɛbɔ mpae wɔ Yesu Kristo din mu ɛno ne mɛbɔ mpae bio sɛ COVID-19 mmerɛ mu yi recoveries no bɛdɔso nipa bebree a ama infected no nyame mfa ne nsa nto wɔn so na ɔmo recover ɔmo nya yaresa na ɔmo msambrɛ fie yɛbɔ mpae nso ama doctorfoɔ yɛbɔ mpae ama nursesfoɔ wɔn a wɔ front line health workers nyinaa nyame nkɔ so mbɔ wɔn ho ban afei nyame mma ne nsa so na ɔnyi saa yarewa mfiri wiase nyinaa moma yɛmbɔ mpae awurade Yesu Kristo yɛbɔ mpae ɛde yɛmmerɛ ti saa awurade COVID-19 abɛto wɔ asase so yi ɛde ba wɔ anim sɛ Yehowa ɛbua yɛ yɛnyankopɔn bua yɛ awurade wɔ Yesu Kristo no tete wɔn a ɛhwɛ ayarefoɔ adɔktafoɔ anɛsifoɔ frontline workers nyinaa awurade bɔ wɔn ho ban ama recoveries no ɛndɔso bebree a infected no ma wɔnya yaresa awurade yɛmbɔ mpae sɛ yaresa nyame mma ne nsa so ɔno a yaresa wɔ ne nsam no ɔmfa mmɔ bibia wɔ baabi a wɔ biara wɔn a wɔ isolation centers wɔn a wɔ baabia ɛmpa wɔn mpo ɔmo nim sɛ ɔmo yare no awurade fa wɔn nsa nka wɔ yɛbɔ mpae sɛ awurade yi yarewa mfiri asase so yi kɔkoraa na yɛ ho ntɔ yɛ ɛhyɛ wo din kɔkora nimonyam yɛda wɔ ase yɛn mpae bɔ ɛtɔto koraa no yɛde yɛ chairman Apostle Eric Obna Nyamiche any executive council members 15 nyinaa chairman ka ho e de won ko nyame anim se nyame nko so amba wo ho ban na o mana dom do so ma ho na adibia mre bi on be hia no nyame ma won konkron kasa na sorry ni ko na anim wa hye ye mbo se afi be ye a glorious church nyame ma ni mbremo ye bon pa ye ka o man pai excellency hono ye bon pa ma ye president so se nyame ma ni so rally ye bon pa amre ti se mu no ye de ye na second council be se nyina ba wanim titi ye rally wa kwa Apostle Eric Obna Nyamiche rally ba nyansa so ko hye ne ma na sa na go fufro da ne da maningo sani e go fufro da ne da no mo share rally kasa Konkonya opesa oye o asore no ma sore ra fa ne to ma fra na sore na ya ne nyama sore no erade mre ti sem no ye wa ye hye odi ne munya kabalo solo bo kataya babo na ya baba inala ba kalebre antala babo zea ma kalaba bro na ya terebre ya tala kasuana
Everybody, yes, show the Munyam, your president, His Excellency, Nana Danko Akufo-Addo, the neighbor with him, everybody born Hobai, everybody born Hobai, the vice president, Aladi Mumba, everybody born Hobai, and a cabinet members, and a ministers, everybody born MPs, managers, principal managers, everybody come home, Namushia, President Shia, on the cabinet Shia, everybody Kasa, the same better keep your men through, everybody crowd, say not Dan Nakuma, Nakasa Chano, the Rodobejano Kasa, on Kawasem, Eddie come back, Eddie I want him back, and then the sober bar, everybody man on Quantra, who you obey on him, and Brett Samo, and what Jesus Christ demo, Utimia Dinaya, yet I was say, the show the Munyam, Utimia Dinaya, Utimia Dinaya, oh, Utimia Dinaya. Otumia dinaya, oh yecho nyakopa, nabasoro nyasase, oh otumia dinaya, yecho nyakopa, nabasoro nyasase, otumia dinaya, yanyakopa. Yadawasi. Amen. If you say no, odi emre na ye adwuma. Obo adegyina maku wonimbrem. Adisa na adechia. Na wasa bofofro, na wasa efofro. Na ohu o hwe nya wa nyina no. Father, you said it was very good. You work with time. Until the that this one my all the time am I say. Yemfa entrance asiso. Na ye hwe 90 year. Na fe yada giso ye hwe so ye. One number so akasa cheye. Everybody stress my nyansa akuma. Na asema odi amaye ente muda na yemfa so abapa e woni mremu. Yeda wasi wo Yesu Kristo demu. Amen. Afi ye tun sa flow baby obia say o hwe wo Facebook o any of the social media handles o. Oti ani krapo a emre yi a yaka wasem ni hallelujah. So obefa Yesu Kristo aye we rade ana okra jenkwa bebe obia no ye ma kwan emre kwan se obe ma wo saso so obetumi a so the hospital won't be ma wo saso a me hia ne se o de gidi be kan sam ya mekan ademachi na oka wo gidi mu a enkwaje be ya wodie hallelujah afi eni me mbo sampai kaso ra Yesu. And then the fan, me did say, only me riding me crying, me did so was send you on so a mammy bonny, and then me foul say, me raddy, and me crying, me do but none, me quandeng until I did boaming, Hong Kong, but deal my kumemu, nothing there koi. Metransi emau for Yesu demu. Amen. After our empire, then here be on the say, Obetua Namo, Irish, baby, a church of Pentecost will be a bell. Now to me, I sorry or and young sorry them, them moon, over the show, them the Pamu, say a lifted ban on public gathering now. What to man your client echo. Now, Brian Young lifted Sabani, your show cross. Konkoto bia no de bia wo wankasa ofie na bompai fa Bible na sua Bible obetumi a share free Gospel of John no ake gane kakra at least 10 verses so obetumi a no pa bia na wa bompai na wa hwe Christopher ben e bia wo no na wa fa wa yanko nyame ya dom ya nyina hia wa so dem a etumi aso erade a hye na bia no nyam nyame hira da. Yes, you have heard the word of God spoken through his servant, Prophet David Kankambe, told the Shaman, area head of the Church of Pentecost. It is time for you, if you have not already accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, there is a time. He spoke about time. There is an opportune time. There is a grace period for you to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So if you are willing to do that, why don't you say this
after me with all your heart in faith. Can we do it then? Say this after me. Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. Therefore, this evening, I open up my heart to you and I accept you as my personal Lord and Savior. Come into my heart, reside in my heart, and prepare me for heaven. Holy Spirit, I need you to help me walk worthy of my calling. In Jesus' name, amen. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Yes, Otumfo Nyankopon die animonyam woni odi aba bedure yeda yedifo de bi kanka bedi to ase se Awurade afa no so aka na asema kire ewo ebre ho bigire se ma asema abayi me ene wo yede ebre be yadwuma ne nhira ewo mu no yensa ebeka. Praise the Lord. Say yade ya wo hia afutuo ana mpaibo. If you need a counseling or prayer, call the numbers on the screen. Numbers na we screen is no bobodi afre na ya sofo ene ye church officers no befa na wano abompaye. Ewade Yakopon nhira na onka ho ewo Yesu Kristo Nazareth ni. Yakopon ya adomo a na wokese ne ye besan ababio na ye no wa be se Otumfo Yakopon asem edifo de bi kanka bedi to woni ye besan atoa asem Yesu. Ifri ne ekono ye hwese ye de ebre be ye adwuma ne mu nhira nyina no yensa aka ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. You be free, Papa. No about this right. Afe mama yenye nshira. Asumke Nyankopon no enhwe mo so. Amen. Omo mo ho ban. Amen. Onye mo mfiri matamfo nsem. Amen. Omo mo nhwe mo adaje aso yie. Bra brei eye brebone. Nyame agya oba ene ho kronkron din mo no. Amen. Amen. Arise and shine, for your light has come. Lift high your lamp, let your light shine abroad to draw men to Christ. Arise and shine, for your light has come. Lift high your lamp, let your light shine abroad to draw men to Christ. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it, and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners.